Hello! Nei, nå begynner jeg på engelsk nesten. Dette Einar fra Unity-senteret, eller Unity Web TV. I dag har vi Kristine Esdaile her. Hun snakker norsk. Vi kommer til å snakke litt norsk, men når vi kommer inn på vanskelige ting, så kanskje slår vi på engelsk da. Men vi prøver på det. Hun fra USA og bodde i Norge i 17 år. Ja. Så da må vi regne med at du kan snakke litt norsk da. Vi skal snakke om et spennende tema i dag, om energier. Alle i miljøet vårt nå, de snakker om energi, dimensjonsskifte og alt det greiene der. Og Kristine har studert litt dette her og vært inne på vitenskapelige ting også rundt energier. Så vi skal snakke litt om energiskifte, hva det som skjer for tiden, og så videre. Så Kristine, hva slags bakgrunn har du for å snakke om disse tingene egentlig? Farlig spørsmål. Ja, men først skal jeg takke først og fremst for å få lov til å være her på Unity, for det fantastiske sted som dere har, og at jeg fikk lov til å ha intervju. Hva slags bakgrunn har jeg? Jeg har ikke en teknisk bakgrunn, så jeg må si jeg litt utfordret når jeg skal følge med på litt detaljer. Jeg har en grunnfag i naturvitenskap, men jeg synes ikke det hjelper nok, egentlig noen ganger. Men du har master degree innenfor... Jeg har masters i engelsk litteratur og språk, ja. Så litt mer analytisk og skriving. Ja, du har en analytisk bakgrunn da. Ja, det kan man si. Så det føles jo sikkert og trygt ut. Altså. Hjelper litt, ja. Ja. Men vi skal snakke om energien, og vi snakket litt her før, og du blant dem som var litt sånn overrasket eller skuffet over at det ikke skjedde noe da i 2012, 21.12. Kan du fortelle litt om akkurat det? Ja, jeg kan innrømme at jeg var en av de som gledet seg veldig. Og når 2012 desember kom, den solstorm, så var jeg litt forundret. Er det noe spesielt jeg skal gjøre? Jeg skal meditere, men jeg vet ikke ellers. Så var det ikke så veldig mye sterk enn andre år. Så jeg ble litt avventende utover vårparten, og så tenkte jeg, skjer det nå? Kunne det vært hyggelig å være med? og så da jeg begynte virkelig å komme inn på det, at jeg tror det noe som skjer, og jeg virkelig vil gjerne være med på det. Og med den intensjonen så begynte jeg å peile meg inn på ting som kjørte meg videre, og også åpnet portaler som hjalp meg å komme gjennom. For å si det sånn, stjernegate som hjelper deg å åpne til forskjellige dimensjoner. Og i den tidspunkt at jeg begynte å treffe andre folk på globalsvis som veldig med i den prosessen. Og det var veldig spennende og lærerik. Ikke minst veldig lærerik, for det en god del kunnskap der ute. Blant annet som basert på mye satellittinformasjon fra NASA. NASA har et par satellitter som man kan følge med. Kan du snakke litt om... alle snakker om energiskifte, og så det de som da ikke kjenner noen ting, og dette bare visvas, dette ikke noe... Nemlig. Det bare tull dette her, men du sier at det faktisk vitenskapelig bevist at energifrekvensene har økt, eller hvordan skal man si det? Ja. Først og fremst, jeg tenker jeg skal bare stoppe meg selv også, og så si at man kan være veldig opptatt av energi og skifte, men hele poenget med hele reisen kjærlighet. Det hele bevegelsen inn til kjærlighet, og til å få tak i den styrke og stå i vår egen kraft som vi har egentlig tilgjengelig. Så det egentlig det som målet. Det målet. Å komme inn til hjertet på en måte da. Eller kjærligheten. Men da må man gjennom også lag av traumer. Det en prosess. Ja. Det en prosess. Så når man snakker om Ascension-prosess, oppstigningsprosess, så det riktig, det en prosess. Det en prosess. Og det en prosess mot vei til at man egentlig blir helt sveiset sammen med
din høyre selv. Det det som hele målet her. Og jo mer du opplever den sammensveising, så jo mer det føles bare helt naturlig å være i total kjærlighet mot deg selv og med andre og omverden. Så, men det vitenskapelige informasjon kommer inn fordi mye av den prosessen fremskyndet av energier som kommer fra solen. Så solar energier. Også energien som rundt jorda selv, rundt Gaia. For å ta det litt tilbake i tid, i 1950-tallet, så var det tiden hvor de først og fremst begynte å klare å måle frekvensen på jorda. Og det mange av dere som har kanskje hørt på dette før, og det heter human frequency. Human frekvens. Ja. Så de begynte å måle det i 1950, jeg tror 1953 rundt det. Og så helt frem til 2010 så målte de at human frekvens var 7,83 megahertz. Vært jevnt da fra 50 helt opp til 2010? Med litt små variasjoner. Okay. Så du har rundt 60 år at det var ganske stabilt. Etter 2010, og da merket jeg også den forandring, men jeg skjønte ikke til at det var noen data på det. Men etter 2010 så begynte de å merke at den begynte å stige regelmessig opp til 14 megahertz per sekund. Hvor fort gikk den opp dit da? I løpet av et par dager. Per dager? Ja. Jeg trodde det gikk sånn jevnt oppover. Ok, så rundt 2010 så gikk den opp til 14, altså. Ja, det hadde litt variasjoner, men det nesten dobbelt over en veldig kort periode. Så den kom opp veldig fort, og så gikk den ned litt. Så det var sånn det var for 2 år, fra 2010 til 2012, så var det litt opp i 14 og litt ned igjen. Nå etter høsten, forrige høst 2013, så har de merket at den ny grunnbasis 14. Den går ikke lenger ned til 7. Okay. Så det det. Vi lever egentlig ikke lenger i tredje dimensjon. For selv jorden vibrerer på helt annen frekvens. Ok, det er noen som mener at jorden allerede gått opp i frekvens, ja, så det det som har skjedd, altså? Det har faktisk skjedd. Og nå, som sagt, den grunnleggende basis 14, men den stiger opp med jevn mellomrom nå opp til 40 og 50 megahertz per sekund. Så det derfor mange reagerer på det. Det klart, det veldig stor forskjell. Men hvordan merker vi menneskene disse høye frekvensene? Hvordan merker vi det? Ja, noen merker det mer enn andre selvfølgelig. Men det gjør det, men jeg tror alle faktisk merker det, men det mange av oss som ikke tenker at det kan hende det. Så vi litt flinke til å si jeg bare litt trøtt i dag, jeg sover litt dårlig, eller kanskje jeg begynner å få litt influensa. Og vi bortforklarer det på mange logiske måter. Og ikke for å si at det ikke finnes influensa, og ikke at man trøtt, men det også i tillegg til det at vi påvirket av disse energibølgene. Det en helt lang liste av symptomer, og jeg har det på min blogg som dere kan gå og se på, for det mye opplysninger om det. Men det som litt typisk at man kan variere mellom veldig, veldig sliten, eller superenergisk, tankene raser, og du har bare masse kreativitet, så mye kreativitet, du aner ikke hva du skal gjøre med alle disse ideer du har. Veldig fredefull øyeblikk, særlig når man går i den energien av det guddommelige feminin. Når det kommer litt mer av den maskuline energi, så det litt mer typisk at det veldig mye drive på det, og veldig mye action som skjer. Men også veldig typisk at man får øresus.
Ja, så det ofte folk spøker og kaller det for Ascension tinnitus. Okay. Ascension tinnitus. Og det som litt forskjell mellom vanlig tinnitus og Ascension tinnitus, at det kommer og går i forbindelse med det energibølger. Okay. Og så det plutselig helt borte. Og du kan merke det kommer upåvirket av at man i en stressende situasjon. Du kan være helt rolig, våkne opp om morgenen og ha den øresus. Men folk snakker også om den der fotonbeltet vi i forbindelse med galaksen som går hver 26 000 år, eller hver 12 000 år. Vi går gjennom et fotonbelte, at vi inne i den også. Det den som får opp energi og frekvensene, tror du? Det en del av det, og en del av fotonene de som kommer fra selve solen. Fra sola, ja. Kan den også bli inspirert av fotonbeltet vi i da, antagelig? Dette, ja, må jeg nesten sjekke. Alltid en spørsmål. Vi kaller det for Einar-frekvensen da. Nei, det vet jeg ikke. Jeg følte litt mer på solaktivitet. Ja. For der det mye som skjer. Og en del av det som skjer med sola fordi sola i sin egen utviklingsprosess. Og fordi sola det, så det ikke bare jordet, det alle planeter i vår solarsystem som har påvirket. Og det derfor, hvis du går inn på NASAs webside, så ser du at det informasjon at det ikke bare temperaturen på jordet som steget, det alle planeter i hele solarsystem. Så det har med fotonbelt på en måte. Og solens utvikling. Ja. Men sånn for jordens del, i praksis, disse høye frekvensene, hva gjør det med menneskene på jorden? Du har jo vært inne på at du kan bli trøtt, du kan bli energetisk. Men har vi sett noe praktisk utslag av dette på jorden i dag? Jeg ser vi har med alle disse demonstrasjonene, ungdomsopprør og sånt nå, har vi sett veldig mye av. Det et utslag av dette, tror du? Jeg tror det en veldig klar forbindelse med at folk har fått litt mer nok, at de vil gjerne ha litt mer sannheten ut, de vil gjerne være mer deltagelig, de vil være mer skapende, de vil ha mer integritet i alle systemer, finanssystemer, regjeringer, de vil ha mer fred på jordet, og de vil ha mer overflod. Jeg tror det tidene unna at det tid for forandring, men likevel, hvis du ser tilbake til 20 eller 40 år siden, så kan du se at det finnes egentlig mindre kriger på kloden enn det var den gangen. Merkelig nok. Det føles ikke det på det noen ganger når vi ser på nyheter, men det faktisk det. Så det noen positive utviklinger, og så det litt mer utjevning med økonomisk utvikling i de landene som vi kalte før i tiden u-land. Du tenker tilbake i 20 år, 30 år, så var Kina en u-land. Det det ikke lenger. Det en stor middelklasse der. Så det litt mer ujevning over hele planeten. Så jeg tror det en del av det hele prosessen. Ja. Dere skal ha en sånn konferanse nå til helgen, faktisk. Skal de ha med dette her, snakke om disse frekvensene? Ja, jeg skal snakke litt om det, og det blir også litt snakk om helsteder. Og fordi de på en måte, du kan se litt som akupunkturnåler rundt i jorden som hjelper å aktivisere den energien og holde det på plass. Akkurat som vi i dag det samme. Vi drar inn energi fra solen. Vi hjelper å holde det på plass. Så vi med til å kanalisere energien til andre. Akkurat som du kan tenke når du kommer i en rom, og det en som har hatt en dårlig dag, så det smittsomt. Men omvendt, hvis du kommer på kontor, så det, og du har en helt fantastisk dag, det så lett å smitte det over til andre. Og det det vi i dag. Og vi skal også snakke litt om heling av planeten selv, men på den
særlig på den fokus av hele forskjellige nasjoner. For alle nasjoner, vi også har karma som en gruppe sjeler som vi må forløses, akkurat som vi har enkelte karma og familiekarma. Ja, det er akkurat det litt spennende med at land kan jo ses på som mennesker egentlig, men et større perspektiv, da, sånn kollektiv bevissthet. Ja, ikke sant? Kollektiv bevissthet med karma. Ja, ikke sant? Jeg har vært veldig opptatt av særlig fordi jeg flyttet en del og både forskjellige steder og reiste litt, så jeg merker at det stemmer at det er ikke bare landet selv har forskjellig energi, men også de mennesker som bor der holder en slags forskjellig energi. For eksempel når jeg er i USA, så fort som jeg kommer i landet, så er det bare sånn go, go, go. Nå må ting skje, og nå må det skje raskt. Ikke sant? Det er veldig mye sånn kraftigere. Når du kom til Norge? Så er det nå skal du roe deg ned. Du skal ha tid for refleksjon. Du føler det, ja. Tror du det er den norske befolkningen er sånn? Ja, jeg tror faktisk de booker inn litt mer tid for refleksjon i hverdagene. Selvfølgelig du har mindre det inn i Oslo, for det er så mye fristende ting å gjøre, gå ut med venner og finne på ting. Så. Men særlig når du kommer ut på landet, ja, absolutt. Men hva er målet da? Liksom, den tiden vi er i, med frekvenshevning, og noen mener at universet har jo lagt ting til rette for at alle skal bli enlightened eller et eller annet sånt nå. Hva er målet egentlig nå? Skal vi noen snakker om at vi skal opp i en annen dimensjon, eller hva er det vi kan se fremover til? Det er en interessant spørsmål, Einar. Jeg tror svaret det er litt forskjellige ting vi kan se frem til, og det er litt avhengig av hva slags reise du har lyst til å velge. Så det er veldig mye personlig valg som er inkludert i din reise. Litt av det selvfølgelig var bestemt av deg før du kom her på jordet, fordi du visste akkurat hva du hadde lyst til å gjøre. Men så inni det så tror jeg vi personlig selv vet hva vi har lyst til å gjøre. Det er mange som jeg merker, som jeg kjenner eller treffer her på Unity eller rundt omkring i Norge, som virkelig har en stor behov til å føle seg nyttig i den prosessen. Til å føle seg nyttig, og at de er med. Og nyttig, ja. I den prosessen som kommer. Ja, beklager jeg. Har litt. Jeg er litt språklig utfordret noen ganger. Ja, du skal få lov til å snakke engelsk hvis det er noen du vil snakke engelsk. Folk føler seg har lyst til å være nyttige, det er jo interessant da. Yeah, I guess maybe I can go over to English. I think people feel it's very much a connection to your life purpose. Why am I here? What am I supposed to do? Ja, det er superinteressant da. Ja. Very much so, and people are waking up to very different degrees of it. And life purpose, being a coach for many years now, I see that life purpose isn't just one thing. I think people open up to different degrees of life purpose, and that's not to say that one is better than the other. Which brings me into that topic, is there is also, unfortunately, so much connected around this topic with judgment. Oh wow, if they're sensing the energies, if they're getting visions of what it's like to be in the 6th and 7th dimension, they must be more åndelig utviklet, more spiritually devolved. They must be a better person. And I think that's really not a good discussion to go into. It really doesn't help support us in our development, because it really is about the process and being kind with each other, being patient as we're going through this process. It does not move you into overnight into where you suddenly get it all. I so wish. My family can say, oh yes, mom has her days. When I'm like, whoa, peace and joy are not the whole focus here. I need to bring it back in. I think that's just part of it, the excitement of this process. It's bringing yourself in and going, oh, wow,
that's still something I need to release and process. But in this whole movement, there are many different choices we can have. We can choose to take kind of more withdrawing into creativity and meditating on our own, out in nature or at home, and just holding that energy, or making maybe joyful, just creative expressions, whether it's art or music, helping people release their traumas, learning how to do that in a more effective way. As you do go along, there seems to be a lot of consensus, though, that it's getting easier. I feel it's getting easier. It does increase your psychic skills by being a part of that. But there again, not everybody. I know some people who really moved tremendously and have, for example, very sharp clairaudience skills and have no clairvoyant. So it's very different. And I think sometimes we're given that as just a reminder to trust. Trust the divine impulse. Trust your own instinct. This is a time where we're really going in that you learn to go within. Trust your own inner power, not just listening to everybody else. I think listening to different viewpoints is incredibly fantastic to get a lot of information in, but it's really important at the end of the day that you make your own decisions. Yes. Yeah. One of the things that seems to be clear with the process, the Ascension process this time around, is we're given the choice to leave the body immediately and go to the other dimension and stay there to the sixth and the seventh. And we're also given the choice to stay here for a while in the planning. And that is the cause of a lot of the physical symptoms, is our bodies are literally struggling to deal with this increased frequency. We have never had to deal with living with 40, 50 megahertz on a given day on planet Earth. And our organ systems, especially our circulatory system, the heart, the nervous system, the lymphatic system, they're working really hard. Okay. Yeah. Is that why we see here at the center very many people are getting in touch with their traumas, their anxiety? Yeah. Is that something that's also is because of this process? Yes. There's two things going on. There's people that are, it's really triggering, loosening the process within ourselves, especially in February and March. That has been very key. However, there's also some of us are able to say on a given day, I just have this wave of sadness pouring over me, or gosh, I feel anxiety, but I have nothing going on. And at those times, it's interesting, because what a lot of us are also tapping into is the collective consciousness releasing. The collective of all the mental planes of all the people on the planet are releasing certain traumas, or they're just bringing them up to look at it. And as we look at it, we can say, that needs to be released. And it's also really great to be very clear about it. Is it my process? What do I need to be aware of to release? Or that's not mine today. How can I see the difference? Going within, knowing, does it catch on something within me, or is it just this incredible feeling of sadness that doesn't seem to be connected to anything in my life, because my life is not a sad life. So I think it's, a practice, just being aware of, oh, I'm feeling that, but that isn't something I need. That's not mine. Yeah. It's not mine. And it could be you're also tuning into the energy and mental fields around someone you're next to, or in the room with, or a thought form they left in the room. So it's kind of interesting. Wow. So it gives you good practice in being aware, is this mine? But regardless of whether it's yours or not, there's no need to hang on to it. And that is the whole process of bringing up. And I think more and more I'm being shown less of past life reasons of why things are triggering me, because
of the short time we're in, it doesn't always matter to know why now. It's just to say, okay, I don't need that anymore. I want to move into joy. I want to hold light. I want to hold peace. I want to be of service in this way by being a stable light. And remembering something from my childhood is kind of irrelevant, or, my gosh, what did I do in Atlantis? I don't like it. But, to just connect with all that things. I don't need to know exactly all the details. Okay. I've seen plenty. I really said, this is my life where I'm here right now and where I can live. Yes. Yeah. But you talked about what is very confusing to lots of people, and me too, about you're talking about choose to go to another dimension, Yes. be here. That Yeah. sounds very It sounds far scary. out. Scary, far out, yes. I think the bottom line on it is it's only scary if we feel it is. It's not far out because you really are still here. Even if we go to another dimension, or I can say I know I go to a different dimension when I'm meditating. Many times during the day I can feel I'm checking out. I'm sure there's many people who work here who can tell you the same. Some people are feeling a little shy about admitting that's really what they feel that's going on. But I've heard it from many people around in Norway. There's different things that characterize knowing when you're in that other dimension. It's kind of more being in the flow, like Abraham talks about, being in the flow, being in the vortex, where you're detached from feelings and it's just you're on that, kind of flowing on love. And the synchronicities, they come. are you still in the body then, or? Yes. Okay. Yes. Still in the body, but still in another dimension. And that's why when we're still getting used to this energy, a lot of us still keep moving back and forth as our physical body is trying to stabilize. And drinking lots of water really, really helps because we're activating a crystalline etheric body around us. And that really needs a lot of water to stabilize. Okay, that's a good medicine. Very good. For these And times. often lots of sleep. Lots of sleep. Healthy food, not junk food. And that's why you see a lot of people who are reacting, getting food allergies and reacting to pollution more. We just do have a lot we need to clear out of our systems. And some of the Ascension symptoms are because of that. We're still detoxing, especially the ones that are connected to rashes on the body, although some of that sits on the cellular level. And also when one is really tired or the achy flu-like symptoms, people get muscle pain and joint pain that just comes and then is gone. And that's a lot of the releasing too. So it depends on where your health is really. And I think it's, from everyone I talk to, I think most people who are aware of it still are a bit challenged. It's But the Mayan people talked about these 3 days without sun and dark, and maybe that's a kind of point where lots of people would transcend, or what's happening then? The 3 days without sun were very much symbolic of the vintersolvive, the solstice. And so you see that the solstice being a part of all of many central myths in the planet, whether it's the Christian story where Christ died, was in the tomb for 3 days and then rose up again, or Odin, who died on the tree for 3 days and then came up again, Osiris. It's this 3-day symbology, and it very much is connected to the solstice, that the dying of the sun going away. And the ancient people really follow that a lot because they didn't have the technology to know the sun would be coming back. But we have that today, even after a long winter.
there's some days when it's just gray and gray and gray for weeks, I know, in Norway, and there's a part of you that thinks, oh, we'll never see the sun again. But we know we will. We know we will, and the sun will come back, and it will be spectacular, and it'll be so much easier to feel happy just immediately by seeing that sun and receiving that light. So, and going back to the solstice, it's true, the solstice, each solstice, whether it's the winter or the summer one, they open incredible stargates, big portals, which make it much easier to go through the dimensional shift. And I like to think of it, you're asking, how does it change us? Well, it's just like if you imagine Earth is like a pot of boiling water, and we've been turning up the heat on it. She's been heating up the water. And we're a little egg that's in the water. And we might not notice the water's heating up at first, but as it's getting hotter and hotter, we're starting to get cooked. And it's not like an ice cube that melts and goes back to water. When you take an egg out of the boiling water, it does not go back to raw. It's transformed. It's transformed. But how long you want to stay in the water and how much you want to be transformed is your choice. And the speed you want to do it at. And there also, no judgment on speed. I'm always grateful that there's some people who are being a little slow some days on that one, because they so help the practical focus. If everyone was so spacey and could hardly write a sentence, we would have a hard time having things functioning. Yes. So I think we all really play such important roles, everybody, whether it's holding the space and being able to bring forth these energies, helping people heal, or making sure the electricity in the building works and the plumbing works. I'm grateful for all of it. We're all needed. We all play different roles. But Christina, we have been talking for half an hour already. Yeah. Time flies. I wanted to tell a little bit about this conference coming up. Why are you having this conference? That is a great question. I felt impulse to start doing this 2 years ago, and it just came as a very clear vision that I would like to do this, and I guess in part because I looked around and I saw there was a lot of really exciting tilbud here in Norway, and very different. Especially you have the alternative messe that brings in a lot of people and serves a really great function of bringing in people to just get a taste, a little view into that world, who are new, and then you have a lot of small courses and trainings that are available, and they serve a wonderful purpose too of really getting in there and empowering yourself. But I felt it would be an exciting idea to bring together people who see this as a journey together, and to help give us a chance to really meet together. And when it's over 3 days, you really get a fordypning. You get a chance to actually get to know people who are there in a different way than if you go to the Oslo Konserthus and watch somebody big on the stage. It's not natural to sit and talk to the people next to you because you're not having lunch with them. You don't get really a chance to talk to the speakers and ask them all those questions you were wondering about. And so I thought it would be just absolutely a great chance to get to know and to create dialogue. Because as we were talking about before, there are so many different viewpoints on these things. And having a strong academic background, I welcome that. I think that's very exciting. Because I think we all learn from each other. And by bringing good questions, or new information that we share, or experiences. Yeah. Can you tell a little bit very short about the people coming? You have people coming from abroad? Yes, I have a couple of people coming from abroad, 2 that were here last year. Freddie Silva, who
doesn't have anything to do with the Silva method. I know everybody wonders. Okay. It's, I'm told, a really common name in Portugal. Okay. But he has been studying sacred sites globally, and I think is perhaps one of the best experts on it. Watching, observing them, how they affect us, our consciousness, how they affect our bodies, how they trigger initiation processes within us, and how they work within the energy development of the planet. He also did a lot of studies on crop circles initially, I think, and then just continued on and has written quite a few books. Has perhaps the most useful, information on making temples in your home or in your backyard, which is really exciting. I've had friends who followed exactly his descriptions and have had incredibly charged yards. It's pretty exciting. You get crazy amount of orbs and things going on there. Next. Next. Then Penny Pierce is coming. She is American, and she's written a lot on intuition. Studied, I believe, for 20 plus years, written initially about intuition in business and innovation, and then just very general intuition for practical everyday use. And I think some of her books are really fantastic because they are all about getting to know your own voice of intuition, and what is the worry voice that you don't need, and what is the useful higher self voice you're tuning into. Very, very essential as we're moving into this own empowerment phase. Yes. And Jude, going fast now. That's fine. That's fine. Jude, coming from England, she has a background in business and quantum physics. She has written a lot about then the quantum physics side. Oh, that's interesting. Yes. And then she also has a degree in cosmology and sacred sites and archaeology. I believe that's her PhD. And so she's been traveled the world and gone to about 70 plus different countries, and she's written extensively on the different